Shabbat Shalom. Coming into Shabbat always takes some adjustment. You know, it's a transition from ordinary time, from work time and study time and running time and computer time and being busy all the time to Shabbat is a completely different approach to time. It's a different consciousness that we enter. And so the transition is not an easy one. I mean, it's abrupt in the sense that when the clock indicates 5:41, Shabbat begins. But the soul needs a little time to adjust and to transition. And we're going to do so together, to transition into Shabbat, gently and softly, and to try each one of us to incorporate, to shift our consciousness and to incorporate the consciousness of Shabbat. The music, the prayers, the words, community, and of course being also inside of Shabbat already are going to help us to get there. We're going to just hear a few moments of music as we take some breath or a few breaths and let the week out and take Shabbat in. Page 10, ידיד נפש. ידיד נפש, משור
Page 11. Khun ranena la Adonai nariya letzur ishenu nekadma fanav betoda bizmirot nariya lo תועפות הרים לו אשר לא היה מעושה ויבשת לא יצא בואו נשתח ונכרע נמלך לפני מה יעשה כי הוא אלוהינו אנחנו אמר איתו עשו גדול כזאת תשמע את השיר חנוני גם ברוך שמיים עזר והנדל לפניו זה תפארת ומקדשות המון אדוני נשפכות עמים המון אדוני כבוד שמו זהו מפהו מולך עצרותיו רוב הגויים, אדוני מלך, תיכותל בהתימות. נביא נביא בבשרים,
יפתחו השמיים ותתגלה הארץ יעלו שפתיים וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער כי נבער לשפוט הארץ תשפוטם בצדק ואמין בתורתו ניי 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 צדק ומשפט נכון כיסו יש לפניו תלך ואמצע תורתה חילה לצל ידעו שמיים צדקו ולא כל העמים כבודו יבושו כל שמה ותשמח ציון כי אתה אדוני העליון על כל הארץ מאות נעלית על כל אלוהים אוהבי אדוני Page 17, מזמור שיר לנו אשר אבן ותעשה שלנו. הודיע אדוני ישועתו לנגו עם גדלת צדקתו זכר חזרנו תלבית ישראל. הריעו לנו כל הארץ פיצו וזמר וזמרו לנו לכינו לכם וחוצים רצו. ימה ימו לו תבל ויושב בבן נערות נמחאו כף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני ייבא, וישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך ירגזו עמים. Page 19, אדוני מלך ירגזו עמים אשר גדלתו לפנינו ציון גדול ולא כל העמים. ידעו שמך לנו אלוהינו הקדוש הוא עוז למשפט טהר אתה כוננת מישרים שלום וזכו יעקב. ואהרון בכהנה ושמואל
בקורא שמו קורי אל אדוני והוא יענה אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. page 21 מזמור ותמיד הבו לאדוני As you know, it is customary to welcome mourners into the sanctuary
After Lecha Dodi, we have two families in our community that are mourning. And so at the end of Lecha Dodi, if you would remain standing, I will get to the back of the sanctuary, usher the families in, and once I'm back at the microphone, I will offer condolences, and then we'll offer together condolences. I'll indicate where, and the Siddur is the formal condolences that we'll offer. We now turn to Lecha Dodi on page 23. דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה Lecha Dodi לקראת קלה פני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת קלה שבט ואין מקרב
לבשים בירדן על יד בן ישי קורבן אל נפשי כעלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומתני ברחם ירצו עניי ימי ונבנתה עיר עתידה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה והיו למשיסה שורצייך ורפקו כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהייך תפסות חתן חתנת כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי בבית אדוני צעריצי על ידי איש בבית פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך לקראת כלה פני
שלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצער עולם תוך אמוני עם סגולה אוי שבת המלכה We offer condolences this Shabbat to two families in our community, to the family of Marty Hertz, who was a member here for many years. We extend condolences to his wife Claire, to their children and grandchildren, some of whom are here with Claire tonight, as well as to our Congressman Jerry Nadler, his wife Joyce Miller, their son and daughter-in-law, Michael and Elisa, and their granddaughter, Allison, on the death of Jerry's brother, twin brother, Richard Nadler. You'll find the words of comfort for the mourners on page 26. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון בירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. Please be seated. מזמור שיר ליום השבת is on page 27. And we will chant together a few lines down where it says, מה גדלו מעשיך אדוני. מזמור שיר ליום השבת ולהודות לאדוני, לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך, באמונתך בלילות עלי הסובבים. שימחת למך ולמעשיך. מה גדלו מעשיך עוד עמקו מחשבותיך מה גדלו מעשיך
רוח רשעים כמו עשב ויסיסו כל פועליה ונשם גמנו את המלון אדוני כי הנה אויביך אדוני כי הנה אויביך יובל פרדו כל פועליה ונבטר מכירים כאן יבלתי ושמנו נתנתת צדיק אתה מה נפרח כארז בלבנון מסגשת ולא מבית אמר וחצרות אלוהים ויפריחו עוד ינועון בסדר כי השעריה צורי ולא אבלתה בו. Page 29. Adonai malach geut lavesh lavesh Adonai osit azar avtikotei Share some thoughts about this week's Torah portion, Parshat Vayera. In Parshat Vayera, there is a very significant and marked contrast between the hospitality of Avraham and Sarah, who welcome strangers in their tent with its flaps open, warmly and kindly, and offer them drink and food, and wash their feet, give them a place to rest. And the, I don't know what the word is, but the inhospitality, perhaps, the contrast, the inhospitality and really the evil of the people of Sodom. The people of Sodom are depicted in the Torah as being violent and being deprived, depraved, that's the word, depraved, in English. Depravity, right? There's violence, there's depravity, there's evil in Sodom.
Avram's nephew Lot lived in Sodom. And God tells Abraham, I'm going to destroy Sodom and Amorah, the two cities, and go and rescue your nephew Lot from Sodom before I destroy it, Lot and his family. And Abraham goes and finds, and the Torah depicts really something really terrible, how these people behave in really mean ways. In Pirkei Avot, the rabbis tell us that people fall into 4 categories. There are people who say, what's mine is mine, and what's yours is yours, and that's called the disposition of a middling individual, somebody who is in between, not too good, not too bad. Some say that this, what mine is mine, and what yours is the disposition of the people of Sodom. And then there are 3 other categories. What is mine is yours, and what is yours is mine is an ignoramus. What's mine is yours, and what's yours is a pious individual. And what's yours is mine, and what mine is yours is a wicked individual. You can think about that. It's in the Sidur in Pirkei Avot on page 254. You can look it up later. But I want to focus on the Midat Sodom. There are some who say that those who say what's mine is mine and what's yours is Midat Sodom, is the disposition of the people of Sodom, who were really evil and mean-spirited and violent. Now, one would think that those who say what's mine is mine and what's yours is yours, it's not so bad, right? What's so terrible about saying what's mine is mine and what's yours is yours? What's mine is one, what's yours is yours. I live my life, you live your life. But the commentary says that this disposition of apathy and indifference towards the other, what's mine is mine, well, if I have a lot and you have very little, it's not very good to say what's mine is mine and what's yours is yours. And so that this disposition really privileges those who are comfortable, who are healthy, who are strong, and of course dismisses the needs of the people who are underprivileged, who are undernourished, who have no home, who have no health insurance, who are in trouble. And it leaves those people really completely shut out from any possibility of being reached out to and of being the beneficiary of concern and of kindness. Some say that the people of Sodom, when they said, what's mine is mine and what's yours is yours, that they were really following strict law, because strict law says, basically, take care of yourself and don't damage anybody else. Don't harm anybody else, but make sure that you live well, and as long as you don't harm anybody else, everything is fine. My dear colleague, Rabbi Gordon Tucker, says that the Midat Sodom, the disposition of Sodom, became synonymous for the rabbis with grudging behavior. And this is the disposition of somebody who says that when one can bestow a benefit on someone else without suffering any loss and still declines it. Right? If I can do something for you and I don't suffer any loss by doing this for you, and I still decline it, that's Sodom. What's mine is mine, what's yours is yours. He gives a funny example. He says, a simple example would be by refusing by refusing to let your guests park in your driveway on a weekend when you're out of town. Legally, you can refuse to do so, but it hardly seems justifiable from a moral standpoint. Now, it's funny, because the example is funny, because we can all relate to it. But think about how our society is turning into Midat Sodom. Gordon Tucker, Rabbi Tucker says, what's mine is mine and what's yours is yours is a justification for not helping others
at no expense to ourselves. Behaving in this way is considered to be mean-spirited and a betrayal of the bonds of solidarity and trust that are the glue of any enduring society. The codification of the idea that a society can be punctilious about the law and still be corrupt was perfectly in memory of American jurist Grant Gilmore in these words: "In hell, there will be nothing but law, and due process will be meticulously observed." And so I invite you to reflect in which way we are turning into Sodom. Rather than being hospitalled and kind and reaching out to neighbors, to others whom we don't know, to immigrants, to those who seek a home with us, instead of reaching out to them, we are closing ourselves. We are closing, building walls in the heart. That's me, that's Sodom. Think about how much we are turning our society, our country, into Midat Sodom. And perhaps if we all do what we have to do on November 6th, it's no joke. If we all have to do, not just us, we all have to do what we have to do on November 6th. Perhaps we can tip the balance or change direction into Midat Avraham Vesara, into the Midah, into the disposition of hospitality and kindness and love of Avraham and Sarah, away from the disposition of Sodom. What mine is mine and yours is yours, on the face of it, seems okay. But in the depth of it, it's what's corroding each one of us and the soul of the society and the country in which we live. I invite you to rise for Baruch Hu on page 39A. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach Leolam Habayeh. Continue with the brachot before the Shema, beginning on 39A. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro nachofar vodeh asher b'tmuna meshalim timanu. Page 40, אהבת עולם את ישראל מלחמת ובנושאים ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ורחמנו והם נגיעים כי הם חיינו לאורך ימינו ובהם נהיה יומם בלילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו
למען תזכרו זאת תגידנו בשם הזכם. Adonai Elohechem Emet, page 43a. V'emuna kol zot v'kayam alel geolos. אותות ומופתים באדמת פניך ממש. page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת תהילות אוסף אלה נורת תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זני ענו ואמרו אדוני אלוה לעולם ועד ני 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 כיף אדוני תיעקב וגל ומן חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל. page 45. אשכיבנו אדוני ובסל כנף ירד אסתיר וקל שונו הצלו ודקל מלך אנו רחום אתה ושמוע page 46 ושמרו שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי מעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום
השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברכותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה והלוויה יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן. Face Yerushalayim. Formal text of the Amidah is found between pages 47 and 52. Standing, we turn to page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה,
ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בידברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות. להודות אדון השלום, מקדש השבת מברך שביעי, ומניח בקדושה לעם קדושי העונג. זכר למעשי בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ושמח חלקנו בתורתך, שבנו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. page 54 קדיש עליהם. יתגדל ויתקדש שם רבה, אמן. ויאמר יברח פרטי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קרי ואימרו. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולם היה, יתפאר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה ותפארתה ונחמתה למילן בעלמא ואמרו אמן. תקבל צלותיכון ובאותיכון דרכו ישראל קודם אברהם דיבישמעיה ואימרו. אמן. שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו בכל ישראל ואימרו. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי Tomorrow morning we will call up to the Torah Zabat Mitzvah Amalia Takman, who will now lead us in the Kiddush. It's on page 55. We invite her to come up. We invite all the kids who are here, who are already not up here, all the kids who are not already up here to come and accompany Amalia and take a cup of juice. We also invite all who are guests who are here maybe for the first time or the second time. If you're a guest, particularly if you're from out of town or from New Jersey, you're welcome to come and join us here as well and get a cup of juice.
לחיים, לחיים, לחיים. We're going to get all the kids now who are here under the talit. If there are any other kids who are around, Amalia's brother, come. Also. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, בקרב בהם שמים, בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ועם גבול ארון, ועם גבול ארון, בקרב הארץ. To the boy we say, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשן. To the girls, ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו on page 56. עלינו לשבח לדור, לתת גלולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ואנחנו ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שהוא נוטה שמיים, הוא אלוהינו נצרתו שאותה לברך כי אדוני הוא אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those who are in mourning, those who might carry your side, please remain standing. The mourner's Kaddish is on page 58. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קראותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. Once again, condolences to Jerry Nadler and Joyce Miller and their entire family on the death of Jerry's brother Richard Nadler, and to Claire Hertz and her entire family. It's a wonderful, big, wonderful family that you and Marty created and brought together, and we offer you condolences on the death of your beloved Marty Hertz. We want to say Mazal Tov to Sandy and Joel Sofin, I saw them before, on the birth of their granddaughter, Mireille Rose Beryl Sofin, and to Toby Franklin on the birth of her granddaughter, Gali L. Franklin. We want to say thank you to the members of the Chevra Kadisha who have served as greeters and ushers tonight. And each week it's a different group or committee or Chevra within BJ, so we're happy that
everybody takes responsibility on a rotating basis. And it's great because you get to meet people who are active in the community and do wonderful things. And each one serves in their own way, in their own capacity, and this is what makes this community really great and strong. I want to say Bruchim Abayim to Lori Fine and Rabbi Bat Weiss in the confirmation class of Temple Bet Ami, Rockville, Maryland, to everyone who is visiting us. You are our guests. We welcome you warmly and we invite you to come again. We'd like to invite everybody to come tomorrow morning at 9:30 to pray with us the morning service, and Amalia will be called up to the Torah, so we say Mazal Tov to her and to her family and all her loved ones on this special Shabbat. And we have, this tomorrow, I don't know if it's today or tomorrow, we begin here in New York City a week of reflections about death. Nobody wants to talk about death, or it's unpleasant to talk about death. It's uncomfortable to talk about death. But we all will mourn one day, hopefully not soon. Some already are mourning, some already have mourned, and we will all die one day. That's the human condition. And we need to think about it, and we need to prepare, and we need to live in light of the fact that we will die, and we live with the awareness that life is limited. We will live differently. We will live more intentionally, more meaningfully, perhaps more generously, and more intensely. And we also need to have conversations about how do we prepare for the day when we will meet the end of our life and we will die. So this week it's called Reimagine New York City. It was done in other parts of the country, I think in San Francisco. And it was brought to New York City, this program or this examination, exploration of death. There are going to be 250 different programs, artistic, religious, medical, all sorts of aspects of looking at human death in personal ways and in many ways. 250 programs around the city. We are one of the locations around the city. And we're going to have a number of things this week. You can find it in the Kol Shurun. I will be teaching a session on the ritual of Tahara, of the washing of the body after death in the Jewish tradition, after Kiddush tomorrow morning. So if you'd like, you can join. And there are many other opportunities here at BJ and around the city. And next Shabbat, there is something called Death Over Shabbat Dinner, which sounds funny, but it is about gathering with friends over Shabbat dinner and talking honestly about death and dying. And there's going to be an interactive story sharing performance led by Playback Theater on October 29th. So we have Shabbat dinner. Next Shabbat you can sign for that, and we'll have a conversation around the table. Or October 29th, an interactive story sharing performance. There's lots of classes, there's a lot of opportunities, lots of programs. I remind you that next week will be, no, actually not next week, this week we have the Reach for Shabbat retreat. So Felicia and Eric and Erin and Ari and all of the Family Life and Learning team are out in Isabella Friedman with about 120 parents and children enjoying a wonderful Shabbat and learning about Shabbat and experiencing Shabbat. In 2 weeks it will be Camp Shabbat. So many of the kids of this community are going to be leading the service and using some of the camp tunes that they have learned in Jewish camp. And this is in order to promote Jewish camping, because we know, and everybody knows who has researched this, that Jewish camping is one of the experiences that most marks Jewish individuals in terms of their Jewish identity and strengthens Jewish identity and Jewish education. So we want to encourage as many families, as many parents and grandparents and other family members to encourage children to avail themselves of a Jewish camping experience. That will be in 2 weeks. And there's lots of other things coming up. And of course, we are preparing for
for the centennial of this amazing sanctuary, which will have programs beginning this week. So everybody who was here in 1991, when our magnificent and beautiful and elaborate plaster ceiling, which is no longer here because it collapsed, and so we have now this modern, beautiful thing. You're laughing about the beautiful or about the thing? So I think it's very nice and very appropriate. So everybody who was here around 1991, when we were forced to move to the church in St. Paul and St. Andrew on 86th and West End Avenue, and we didn't know the enormous blessing that was in store for us when we moved there. So the pastors of the church are going to be here, a number of members of the church are going to be here, and everyone who was around here was part of this community around that time, 91, 92, 89, 93, around that time are welcome to come and share some stories and the memories of those days. There are many other opportunities for people to gather in different groups that have experienced different things in this sanctuary. Look for the information in the Kol Shirun and on the web. And then we are going to conclude with a week of Hanukkah that is going to include a benefit gala here in this sanctuary, and it's going to end the week of Hanukkah with a magnificent community celebration for everybody to celebrate and rejoice. And the end of Hanukkah in this beautiful house of ours, which represents all the things that have happened in here, all the things that this place has contained, and all the things that we hope this place will contain in the future, in the next 100 years. So please participate in one or many of these things. We're going to conclude on page 73, singing Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hashem, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איי 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 שלום עליכם מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש, אוי ברוך הוא, לכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, לכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, איי 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 בואו לכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש אוי ברוך הוא ברכוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איי איי ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך הקדוש אוי ברוך הוא צאתכם לשלום, מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום, מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא איי 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 צאתכם לשלום מלאכי השלום ממלך מלכי המלכים הקדוש אוי ברוך. One thing I omitted to announce is tomorrow night the Center for Prayer and Spirituality of BJ presents a wonderful concert called Om Shalom. It will be an ensemble of our cellist Jesse Reagan-Mann, who will be playing together with a group of Indian musicians, a fusion of Indian and Jewish music, 7 o'clock in the community house in the reception room. And finally, I want to say what a joy it is to welcome
to Kabbalat Shabbat, our wonderful fellows Margo and Abby, and beautiful, beautiful singing and beautiful Shabbat energy that you bring, and may we have many, many Shabbatot together. Adonai Oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amav bashalom. Amen. Shabbat shalom.